Okay. In last class, we discussed about quadrilaterals, and today we are going to discuss about triangle, tribujamu. So triangle manaki andariki telusu, which is the closed figure with a 3-line segment. This is called triangle. In this triangle, we have a 3 interior angles. It is denotes with angle A or angle BAC. BAC and angle at A between B and C. Angle B or angle B between AC. So this is called angle ABC. Angle C or C between angle AB. So it is angle ACB, right? So sum of 3 angles, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. In triangle, we have a sum of interior angles as 180 degrees. Then what about exterior angle? So if we extend one side, angle with the adjacent side, ఒక భుజాన్ని పొడిగించినప్పుడు ఆ భుజం యొక్క పక్క భుజంతో చేసే కోణాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంట. Angle 1 exterior angle. If you extended side A, this is second exterior angle. If you extended AB, so this is third exterior angle. So which is 3 exterior angles, angle 1 plus angle 2 plus angle 3, that is equal to 360 degrees. Any polygon, the sum of exterior angles is 360 degrees. Now, when we observe this, so this is the straight line. On the straight line, we have 2 angles. One is left side, one is right side. So in left side, this is interior angle, this is exterior angle on line segment. So which is the 2 angles on the line, that is called linear pair. ఒక సరళ రేఖ పైన 2 కోణాలు ఉంటే దాన్ని రేఖీయ ద్వయం అంటాం. లీనియర్ పేర్, దిస్ ఈజ్ రేఖీయ ద్వయం. సో అకార్డింగ్ టు ది లీనియర్ పేర్, the sum of 2 angles is 180 degrees. So angle C plus exterior angle 1, that is equal to 180 degrees, right? So on that exterior angle, when we observe this, the 180 degrees of value for which one? Angle A plus angle B plus angle C is equal to also 180 degrees. Now you substitute the value, angle C plus angle 1, that is equal to angle A plus angle B plus angle C. And this is also 180 degrees. So total 180 degrees. In left side angle C we have, in right side angle C we have. So one exterior angle A, one exterior angle is equal to angle A plus angle B. So one exterior angle is equal to angle A plus angle B. You just see this exterior angle at 1. That exterior angle 1 is equal to angle A plus angle B. Angle A plus angle B. This is called exterior angle property. Exterior angle property. ఓకే, బాహ్య కోణ నియమం అంటాం. ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజాన్ని పొడిగించగా అది పక్క భుజంతో చేసే కోణాన్ని బాహ్య కోణం అంటాం. ఆ బాహ్య కోణము మిగిలిన 2 అంతర్ కోణాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బికి సమానంగా ఉంటుంది. హియర్ 2 second exterior angle. The second exterior angle is equal to angle B plus angle C. So the exterior angle at any vertex of a triangle, that exterior angle is equal to sum of the 2 remaining interior angles. So angle 3 is equal to ఏమో చెప్పండి ఇప్పుడు, angle A plus angle C. Angle A plus angle C. So this is called exterior angle property. Okay, right, let's write exterior angle property. బాహ్య కోణ నియమం, exterior angle property. What is that exterior angle property?
ఏదైనా ఒక బాహ్య కోణము త్రిభుజంలోని ఒక బాహ్య కోణం యొక్క విలువ మిగిలిన అంతర్కోణాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. In a triangle, at the exterior angle at any vertex, it is equal to the sum of the two remaining interior angles. Exterior angle at any vertex is equal to sum of two remaining angles. Sum of two remaining interior angles. Sum of two remaining interior angles. Okay, right. For example, if we have a triangle A, B, C. This is angle 70 degrees. This is angle 60 degrees. So what about angle? So it is extended to D. So ఈ యాంగిల్ ఏమని పిలుస్తామంటే యాంగిల్ A, C, D అని పిలుస్తాం. సో ఫ్రమ్ A to the C to the D. సో ఇది C వద్ద ఉన్న యాంగిల్ బిట్వీన్ A to D మధ్యలో ఉంది. ఓకే, అది ఎటువైపు వెళ్తుందో ఆ యాంగిల్. సో ACD, దట్ యాంగిల్ ACD ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది 70 + 60, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 130 degrees. ఓకే, రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 70, 60, 130 కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ హియర్ 50 degrees. If it is 50 degrees, what about exterior angle at A? So this is called, if you extend it to E, BAE, angle BAE, that is equal to exterior angle at any vertex, that is equal to sum of the two remaining interior angles, 110 degrees. If you extended B, okay, so B to F. So the angle CBF, angle CBF. So at exterior angle at B, కోణము CBF ఏముంటది, ఇది బాహ్య కోణం కాబట్టి మిగిలిన రెండు అంతర కోణాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది 120 degrees. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 120 + 130, 250 + 110, 360. సమ్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ 360. ఓకే, సో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క మొత్తం కూడా ఏమైంది 360 అయింది. ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి 50 + 60, 70, దట్ ఈస్ 180 అవుతుంది. Okay, this is angle property of triangle. Right, simple. Now if it is a triangle A, triangle B, triangle C. So ఇప్పుడు sides గురించి మాట్లాడితే, the sides of the triangle, length of the sides of the triangle indicates with small letters. Length indicates with small letters. So this BC length is called opposite of A. So it is indicates with A length. Okay, so opposite vertex ఆధారంగా మనం ఆ సైడ్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. Opposite to the A vertex, that is A length. Opposite to the B vertex, that is B length. Opposite to the C vertex, that is C length. Okay, right. In a triangle, there are three lengths are there, which is opposite to the A vertex, that is small a, which is opposite to the B vertex, small b, which is opposite to the C vertex, that is small c. And the length indicates with small alphabets only. Now, and it is known as BC length, that is indicates the bar, that is BC bar means BC line segment, that length is equal to A. This is AB bar, that is C. BC bar అయిపోయింది కదా, AC bar, that is equal to B. చూడండి, అంటే ఏబిసిలో ఏది మిస్ అయిందో అదే యొక్క స్మాల్ లెటర్స్ లో మనము లెంత్ ని చూపిస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ సైడ్స్ ప్రాపర్టీని కనుక గమనిస్తే, ఒకవేళ యాంగిల్ ఏ గనక బీసీల కంటే పెద్దగా ఉంటే, యాంగిల్ ఏ గనక బీసీల కంటే పెద్దగా ఉంటే, బీసీల కంటే పెద్దగా ఉండడం ఏంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది కొంత గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఆ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్ది, మనకి రెండింటిని కలపాల్సిన దూరం కూడా పెరుగుద్ది. ఓకే, ఇన్ దట్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ టు ద గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్, యూ విల్ గెట్ ద గ్రేటెస్ట్ సైడ్. ఓకే, which is opposite to the greatest angle, that side will be greatest side. Right? So which is the opposite to the greatest angle,
that side will be greatest side. Which is the opposite to the smallest angle, that side will be smallest side. Which is the opposite to the greatest angle, the side will be greatest. Which is the opposite to the smallest angle, the side will be smallest. Okay, so greatest angle of opposite side, గరిష్ట కోణానికి ఎదురుగా ఉన్న భుజము, greatest angle of opposite side, opposite side, greatest side, greatest side, smallest angle of opposite side will be smallest side. ఇవన్నీ కూడా స్టేట్మెంట్ రూపంలో మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. In some case, equal angles also we can observe. If the angle A and angle B are equal, okay. So which are the angle A and angle B are the equal? Opposite of equal sides will be equal. So A of opposite side is A, B of opposite side B. If angle A is equal to angle B, if angle A is equal to angle B, A of opposite side is small a, B of opposite side is small b. The length of A and B also equal. And what is the third property? Opposite of equal angles. Opposite of equal angles. Equal angles also having equal sides. Having equal sides. సమాన భుజాలకు ఎదురుగా సమాన కోణాలు ఉంటాయి, సమాన కోణాలకు ఎదురుగా సమాన భుజాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో యాంగిల్స్ కి సైడ్స్ కి రిలేషన్ మనకి మూడు రకాలుగా మూడు స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో చూస్తాం. వన్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ సైడ్, ద స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈస్ స్మాలెస్ట్ సైడ్, ద ఈక్వల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆల్సో ఈక్వల్ యాంగిల్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నౌ సో when we observe the sides, if question statement రూపంలో కాకుండా ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకోండి, angle A is less than angle B is less than angle C in triangle ABC, in triangle ABC, then ఏమవుద్ది? ఓకే, సో ఏమవుద్ది అని అంటే లెంత్ ప్రకారం చూస్తేనేమో స్మాలెస్ట్ డిజిట్ లో చూడాలి. అదే లైన్ సెగ్మెంట్ పరంగా చూస్తే ఏ విధంగా చూస్తాం? ద ఏకి ఆపోజిట్ లో ఉండే భుజము BC ఈజ్ లెస్ దెన్, బికి ఆపోజిట్ లో ఉండే భుజము AC ఈజ్ లెస్ దెన్, సికి ఆపోజిట్ లో ఉండే భుజము AB. జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఏకి ఆపోజిట్ లో ఉండే భుజము BC, బికి ఆపోజిట్ లో ఉండే భుజము AC, సికి ఆపోజిట్ లో ఉండే భుజము AB. సో విచ్ ఆర్ ద angles are angle A is less than, angle B is less than angle C, then sides may be, and sides are BC is less than, AC is less than AB. Okay, clear? Right. If in triangle ABC, in triangle ABC, angle A is greater than, angle B is greater than angle C, then sides యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? A of opposite side is BC is greater than, B of opposite side is AC is greater than, C of opposite side is AB. Okay, clear? So A of opposite side is BC, B of opposite side is AC, C of opposite side is AB. And as how is the values of triangles, angles, that same measurements, and that same order for the sides also. కోణాల యొక్క కొలతలు ఏ ఆర్డర్ లో ఉంటాయో వాటి యొక్క భుజాల కొలతలు కూడా అదే ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. In case in triangle ABC, angle A is greater than or less than angle B is equal to angle C. So what will happen? Angle A of opposite side is BC is less than, angle B of opposite side is AC, that is equal to angle C of opposite side is AB. Okay, now BC less than AC is equals to AB. అంటే ఈక్వల్ సైడ్స్, ఈక్వల్ యాంగిల్కి ఎదురుగా ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉన్నాయి అని మనం చెప్తాం. ఒకవేళ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, యాంగిల్ A is greater than యాంగిల్ B, that is equal to యాంగిల్ C అన్నాడు అనుకోండి.
సో యాంగిల్ ఏ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, బీసీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ యాంగిల్ బి ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఏసీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏబి. ఓకే రైట్, బీసీ greater than AC is equal to AB. If in triangle ABC, angle A is equal to angle B is equal to angle C aithe, so equal angles of opposite sides also equal. If three angles are equal to each other, the three sides also equal to each other. Angle A of opposite side is BC, angle B of opposite side is AC, angle C of opposite side is AB. The three are equal to each other. Okay, lengths అనేది equal to each other గా ఉంటాయి. Okay, clear. If in triangle ABC angle A is equal to angle B is equal to angle C, then BC is equal to AC is equal to AB. So it is called regular polygon. Okay, so this type of polygon is called regular polygon. So in antadu, which of the following as regular polygons? Equilateral triangle is a regular polygon and square is a regular polygon. Remaining quadrilaterals or triangles are not a regular polygons. Only equilateral triangle and squares are regular polygons. Is that clear? Right, this is the relation between angles to sides and this is the properties of exterior and interior angles. Any doubts on this? Next, okay, for the sides of the triangle, another property also there. There is a triangle ABC. Okay, so ikkada irrespective of angles, there are three sides are there. One is AB side. Okay, actually sides మొదలు పెట్టేటప్పుడు A కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి, BC, B కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ AC, C కి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ AB. ఓకే, ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సైడ్ ప్రాపర్టీ, ద సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ అంట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ. భుజాల యొక్క మొత్తం నియమం, సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ. What is the side sum property? The any two sides of sum is always greater than the third side of the triangle. త్రిభుజంలోని ఏవైనా రెండు భుజాల మొత్తము ఎల్లప్పుడూ కూడా మూడవ భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, the sum of the two sides of the triangle is always greater than the third side. ఇక్కడ in triangle ABC, for example, BC plus AC or CA is always greater than AB and not also equal, always greater than AB. If AC plus AB is always greater than, AC plus AB is always greater than BC. If AB plus BC is always greater than AC, అంటే ఖచ్చితంగా కూడా రెండు సైడ్స్ యొక్క మొత్తము మూడో సైడ్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే రైట్, సో మనకి సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆధారంగా లైన్ సెగ్మెంట్స్ కు ఇచ్చిన లెంత్స్ ని ట్రయాంగిల్ యొక్క లెంత్సా కాదా అన్నది మనం చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీ, భుజాల యొక్క మొత్తము నియమము. త్రిభుజంలోని ఏవైనా రెండు భుజాల యొక్క మొత్తము మూడో భుజం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. BC plus AC is always greater than AB. AC plus AB is greater than BC. AB plus BC is greater than AC. Okay, the second one, difference between the two sides of the triangle. The difference between the any two sides of the triangle is always less than the third side. AB minus BC is less than third side AC. BC minus AC is less than AB. AC minus AB is less than BC. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనము విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్, ఏవి సైడ్స్ యొక్క ట్రయాంగిల్ అవుతాయి, ఏది సైడ్స్ యొక్క ట్రయాంగిల్ కావు అన్నది ఒకసారి చూస్తే 3, 4, 7. 3, 4, 7లో మనము ఏవైనా రెండింటిని సమ్ చేసి చూడాలి. 3 + 4 = 7, 4 + 7 = 11, 7 + 3 = 10. ఓకే, ఇప్పుడు
3, 4 కంటే మూడో భుజం ఏంటి 7. ఇది 7కి 7కి ఈక్వల్ ఉంది. 4 + 7 = 11. సో 4 7 తీసుకున్నప్పుడు ఇది 3. 7 + 3 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ 4. ఇక్కడ 3 కంటే 11 పెద్దది. ఎస్, ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ అయింది. 4 కంటే 10 పెద్దది. ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ అయింది. 7 కంటే 7 పెద్దది కాదు. ప్రాపర్టీ ప్రూవ్ కాలేదు. అంటే మూడింటికి మూడు కూడా ప్రూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సమ్ ప్రాపర్టీ ఫెయిల్ అయిందంటే డిఫరెన్స్ ప్రాపర్టీ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఆఫ్టర్ దట్ 3, 4, 5. లెట్స్ చెక్ విత్ సమ్ ప్రాపర్టీ. 3 + 4 = actually 7. 4 + 5 = actually 9. 5 + 3 = actually 8. Actually 8. 5 + 3 = actually 8. సో 3, 4 ఉన్నప్పుడు మూడో సైడ్ 5. 4, 5 ఉన్నప్పుడు మూడో సైడ్ 3. 5, 3 ఉన్నప్పుడు మూడో సైడ్ 4. ఇక్కడ 5 కంటే 7 పెద్దది. ఎస్, వాటి యొక్క సమ్ ఎప్పుడు కూడా మూడో సైడ్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి. 3 కంటే 9 పెద్దది. ఎస్, థర్డ్ సైడ్ కంటే 9 గ్రేటర్ గా ఉంది. 4 కంటే 8 పెద్దది. సో ద 3 సైడ్స్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ పాసిబుల్. సో ఆటోమేటిక్గా డిఫరెన్స్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. కాబట్టి ద సెకండ్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ కమిటెడ్ టు ట్రయాంగిల్ మెజర్మెంట్స్. నెక్స్ట్ 5, 10, 15. 5 + 10 = 15. ఓకే. సో ఈ రెండింటి యొక్క మొత్తము మూడో దానికి సమానమైంది. ఒక చోటే ఫెయిల్ అయింది. యాక్చువల్గా మూడో దానికంటే పెద్దగా ఉండాలి. 15 కంటే పెద్దగా ఉంటేనే మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ సైడ్స్. ఓకేనా. 5 + 7 + 11. సో 5 + 7 = 12. 11 కంటే పెద్దగా ఉంది. ఎస్, ఉండాలి. నెక్స్ట్ 7 + 11 = 18. 18 కంటే 5 కంటే 18 పెద్దగా ఉంది. ఉండాలి. థర్డ్ సైడ్ కంటే పెద్దగా ఉండాలి. అండ్ 5 + 11 = 16. 5 + 11 = 16. 5, 11 7 కంటే పెద్దగా ఉంది 16. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సైడ్ సమ్ ప్రాపర్టీని ఫాలో చేసింది. నెక్స్ట్ 4th వన్ చూస్తే 7 + 24. సో 7 + 24 is 31. ఎస్, 7, 24 అంటే థర్డ్ సైడ్ 25 కంటే ఎక్కువ ఉంది. ద సైడ్స్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ద సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ థర్డ్ సైడ్. 25 కంటే 31 పెద్దది. కాబట్టి ఇది ట్రయాంగిల్ యొక్క సైడ్ ని ప్రూవ్ చేసే లక్షణం. 24 + 25 = 49. when we taking together 24, 25, the 7 కంటే 25 49 అనేది పెద్దది కాబట్టి ఓకే. సెకండ్ రూల్ ఆల్సో పాసిబుల్. ద థర్డ్ సైడ్ ని టెక్స్ట్ చేస్తే 25 + 7 = 32. సో when we consider the 25 + 7, the third side is 24. The 32 is greater than the 24. So this is also proved as a triangle sides. So triangle sides ఏమేంటి? 2 is the triangle side, 4 is the triangle side, 5 is the triangle side. So these three sides are, these three lengths are sides of the triangles, and 1 and 3 are not the sides of the triangle. Okay, మనకి ఇలా ట్రయాంగిల్ యొక్క సైడ్స్ పైన క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం ట్రయాంగిల్ యొక్క సైడ్స్ పైన ట్రిప్లెట్స్ అంటే పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ ని గుర్తించండి అని చెప్పేసి మన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇంత చిన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే వస్తాయి. చిన్న కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, పెద్ద కాన్సెప్ట్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నని అటెంప్ట్ చేయడమే మన యొక్క లక్షణం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్? సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్. సో ద ట్రయాంగిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. సో ట్రయాంగిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ 2 types. One is angle based classification. Second one is side based classification. According to the angles, we classified the triangles. According to the sides also, we classified the triangles. So first angle based classification చూస్తే angle based classification. So what about angle based classification? Okay, in three angles, if all three angles
all triangles are acute. సో ఇవ్వబడిన మూడింటికి మూడు ట్రయాంగిల్లోని యాంగిల్స్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ అయితే acute angles in that means what is the acute angles? The acute angles in that means all the angles are less than 90. The each of the angle measure చేసినప్పుడు అది ఎలా ఉంటది? ప్రతి యాంగిల్ కూడా less than 90 గా ఉంటుంది. ఓకే, సో all triangles are acute. సో మనం ట్రయాంగిల్ ABC లో చూసుకున్నట్లయితే in triangle A B C, angle A is less than 90, angle B also less than 90, angle C also less than 90. Okay, for example, if the angles of triangle 50, 60, 70 degrees, 50, 60, 70 degrees, 50 plus 60 110, 110 plus 70 180. సో 50 అయినా 90 degrees కంటే తక్కువ ఉంటుంది, 60 కూడా 90 కంటే తక్కువ ఉంటుంది, 70 కూడా 90 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. ఆల్ ద త్రీ యాంగిల్స్ ఆర్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ అండ్ క్లియర్? రైట్. If any one of the angle, if any one of the angle is greater than 90 degrees, if any one of the angle is greater than 90 degrees, త్రిభుజంలోని ఏదైనా ఒక కోణం మాత్రమే, రెండు కోణాలు 90 కంటే ఎక్కువ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు లేదంటే రెండు కూడా 100 ఉన్నాయి అనుకున్న యాంగిల్ 200 దాటిపోద్ది. అంటే ఇట్స్ ఏ మోర్ దెన్ 180 degrees. మోర్ దెన్ 180 degrees ఉండదు కదా, మనకు ఉన్నదే ట్రయాంగిల్లో 180 degrees. కాబట్టి ఒక యాంగిల్కి మాత్రమే మనకు ఆ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees, ఓకే, ఓన్లీ వన్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 90 degrees, అది ఫిగర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఏ బి సి. అక్యూట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఏర్పడిందంటే ఇక్కడ ఏర్పడింది. సో యాంగిల్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 90 degrees. యాంగిల్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 90 degrees. ఓకే, సో మోర్ దెన్ 90 degrees ఏర్పడింది. ఇలా ఒకవైపుకి వాలి ఉంటుంది, వంగి ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. గురుకోణ త్రిభుజము అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ 90 degrees. సో అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ 90 degrees కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మిగతా రెండు కూడా ఖచ్చితంగా 90 కంటే తక్కువే ఉంటాయి. ఆ రెండింటి యొక్క మొత్తం కూడా 90 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, 90 degrees కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాబట్టి మూడు యాంగిల్స్లో ఏది పెద్ద యాంగిల్ అని డిసైడ్ అయ్యావు నువ్వు? బి వద్ద కొత్త గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ అని డిసైడ్ అయ్యావు. వేర్ బి ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్, AC is the greatest side. Okay, so opposite of obtuse angle, opposite which is the obtuse angle are formed. Obtuse angle side is greatest one. Is greatest one. So which is the greatest one? AC is greatest side. AC is greatest side. Okay. Yeah, just like that, it's just like Pythagoras theorem. So which is the AC square is equal to AB square plus BC square. In obtuse angle triangle also there is a theorem, AC square is greater than AB square plus BC square. So which is the triangle it is? This is triangle is called obtuse angle triangle. This triangle is called obtuse angle triangle. AC square is greater than AB square plus BC square. Is that clear? Right. Next one. If any one of the angle is 90 degrees, any one, that is only one, any one of the triangle is equal to 90 degrees, equal to
90 degrees. So this is called right angle triangle. The most important concept right angle triangle. మన ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీద ఒక 10 ప్రశ్నల్ని సాల్వ్ చేయవచ్చండి. కరెక్ట్గా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో 100 మార్కులకి 10 మార్కులు, 150 మార్కులు ఒక 15 మార్కులు సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్స్ ట్రిగోనమెట్రీ డిపెండ్స్ ఆన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. జామెట్రీ 30% of geometry depends on right angle triangle. Okay, right. So this is the right angle triangle. Okay, angle B. At angle B is equal to 90 degrees. Okay, so AC is the longest side. AC is longest side is called. ఓకే, సో ట్రయాంగిల్లో బి వద్ద లంబకోణం ఏర్పడితే ఏసీ అనేది పెద్ద భుజం అవుతుంది. దట్ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్, కర్ణము అని అంట. దట్ లాంగెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. దిస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ కర్ణము. ఇది డయాగ్నల్ కాదు, డయాగ్నల్ వేరు, హైపోటెన్యూస్ వేరు. ఓకే, కర్ణము లంబకోణ త్రిభుజంలో ఉండే కర్ణము వేరు, మిగతా పాలిగాన్స్ లో ఉండే కర్ణాలు వేరు. ఓకే, హైపోటెన్యూస్. సో ద ఫేమస్ థీరం విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ పైథాగరస్ థీరం, రైట్? ద స్టడీ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ పైథాగరస్ థీరం. Okay, in ancient world mathematical history, Pythagoras is the most important personality. So Pythagoras is a philosopher, is a mathematician, right? So is who proposed that Pythagoras theorem? Mr. Pythagoras is proposed. The who ఎవరు పైథాగరస్ థీరాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పింది? ఓకే, ప్రపంచానికి చెప్పింది ఎవరు అని అంటే మిస్టర్ యూక్లిడ్, రైట్? సో యూక్లిడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ father of geometry. Father of geometry. Why is called father of geometry? ఇంత గొప్ప పైథాగరస్ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పిన పైథాగరస్ మనం ఫాదర్ ఆఫ్ జామెట్రీ అనం. మరి వై యూక్లిడ్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ జామెట్రీ అని అంటే ద యూక్లిడ్ కంపైల్డ్ ఆల్ ద జామెట్రికల్ రూల్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ఎట్ దట్ టైం. ఆ సమయానికి ఉన్న మొత్తం రేఖాగణితాల యొక్క సూత్రాలని, సిద్ధాంతాలని కంపైల్ చేశాడు, ఒక చోటికి తీసుకొచ్చి బుక్ వేసాడు. దట్ బుక్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ యూక్లిడ్ ఎలిమెంట్స్. దట్ బుక్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ యూక్లిడ్ ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్ ప్రపంచంలో అత్యధిక భాషల్లో ముద్రించబడి, అత్యధిక భాషల్లో బైబిల్ తర్వాత అమ్ముడుపోయిన బుక్ ఏంది అని అంటే యూక్లిడ్ యొక్క ది ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్. ఓకే, ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మనం ద డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బుక్ అనేది మనము పెడగాజీలో డీటెయిల్గా చూస్తాం. ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉంటాయి, ఏ చాప్టర్లో మనకు పైథాగరస్ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పాడు అనేది కూడా ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ పెడగాజీ. సో ఇట్ దిస్ టైమ్ ద విచ్ ఇస్ ద పైథాగరస్ థీరం మనకి ప్రపంచానికి చూపించిన వ్యక్తి ఎవరంటే యూక్లిడ్. యూక్లిడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జామెట్రీ. దట్ బుక్ వాజ్ కంపైల్డ్ బై యూక్లిడ్, దట్ ఈస్ ఎలిమెంట్స్. ద ఎలిమెంట్స్ అనే బుక్ ని మనకి ప్రపంచానికి అందించిన వ్యక్తి. మరి వాట్ అబౌట్ ద పైథాగరస్ థీరం? అసలు పైథాగరస్ థీరం అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అని చూస్తే, ద పైథాగరస్ థీరం సేయింగ్ దట్ ద సమ్ ఆఫ్ ది sides of the sum of the squares of the sides of the right angle triangle is equal to the square of the square of its hypotenuse. Okay, ledante the square of its the square of hypotenuse of the right angle triangle is equal to the sum of the squares of remaining two sides. ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణము మీది వర్గం అన్నది మిగిలిన భుజాల వర్గాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఓకే, if triangle ABC, angle B is equal to 90 degrees. Okay, draw the triangle. It's A, it's B, it's C. So which is the hypotenuse? Which is the opposite to the right angle? That is called hypotenuse. So Pythagoras theorem said that AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, right. In triangle ABC, if angle A is equal to 90 degrees, okay, A, B, C.
ఓకే, అంటే నీకు ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఇస్తే యాంగిల్ యొక్క డైరెక్షన్ మారుస్తే అయిపోద్ది, మనకి AC square is equal to AB square plus BC square కాదు, ఇంకా వేరేగా మారిపోద్ది. సో యాంగిల్ A which is the opposite to the angle A, this is called hypotenuse. So which is the hypotenuse? BC square is equal to AB square plus AC square. Okay, that is the order is the most important. For example, in triangle ABC, if angle C is equal to 90 degrees, again you are going to draw the triangle. The C is the 90 degrees vertex, that is AB is the hypotenuse. The opposite of 90 degrees is called hypotenuse, which is AB, that is AB square is equal to AC square plus BC square. AB square is equal to AC square plus BC square. So రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో యాంగిల్ మారిన కొద్దీ మనము ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని మారుస్తూ వస్తాం అకార్డింగ్ టు ద హైపోటెన్యూస్. ఓకే, రైట్. మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ట్రిప్లెట్స్ ఆర్ నాట్. ఆర్ రెండు ట్రయాంగిల్స్ యొక్క, అంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క రెండు భుజాలు ఇచ్చి మూడో పాసిబిలిటీ భుజాన్ని కూడా మనకు అడుగుతాడు. లాస్ట్ టైం అలాంటి క్వశ్చనే పడింది. సో ద మోస్ట్ పాపులర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రిప్లెట్స్ ఏముంటాయి అని చూస్తే ట్రయాంగిల్, దాన్ని పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అంటాం. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ట్రిప్లెట్స్, త్రికాలు అంటాం, పైథాగరస్ యొక్క త్రికాలు అని అంటాం. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ విచ్ ఈస్ ద సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:4:5. ఓకే, నేను రేషియో అంటున్నాను. రేషియో అంటే ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబల్ చేసినా కూడా 6, 8, 10 ఆల్సో పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్. త్రిబుల్ చేసినా కూడా 9, 12, 15 also Pythagoras triplets. Any times chesna, the n times of 3, 4, 5 are also Pythagoras triplets. The another popular thing is 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. A root 2. అంటే if two sides are equal, the hypotenuse will be √2 times of that equal sides. So these are the popular Pythagoras triplets. So how to identify the Pythagoras triplets? You observe deeply, right? In compulsory Pythagoras triplets లో ఏదో ఒక భుజము ఖచ్చితంగా 5 యొక్క గుణిజంగా ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ నువ్వు ఎలాంటి పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్ అని రాసుకో, అది ఖచ్చితంగా ఏమవుద్దంటే ఏదో ఒక భుజములో 5 యొక్క గుణిజము కానీ 5 కానీ మనకు కనబడుద్ది. రెండవ పాయింట్, ఒకవేళ ఆ ట్రిప్లెట్స్ కనుక ఆడ్ నెంబర్తో స్టార్ట్ అయితే, అంటే స్మాలెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్, ద స్మాలెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. ఓకే, ద సెకండ్ సైడ్ విల్ బి అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, ద సెకండ్ సైడ్ విల్ బి 3 square minus 1/2. 3 square 9 minus 1 8. 8/2 is the 4. This is second one. The third one is second plus 1, simply 5. Second plus 1. Okay, second plus 1. Okay, or 3 square plus 1/2 is the third side. Okay, if in Pythagoras triplet the smallest side is the odd number, the second side will be odd square minus 1/2. The third square will be odd square plus 1/2. Odd square plus 1/2. So 9 plus 1 10, 10/2 5. Okay, clear? Then we check them 5. If it is 5, the second side is 5 square minus 1/2. 5 square is 25. 25 minus 1 is 24. 24/2 is 12. Okay, next 5 square plus 1. 25 plus 1 26. 26/2 is 13. Okay, clear? Right. Third one చూద్దాం. If 7
7 square minus 1 by 2. 49 minus 1, 48 by 2. It is 24. 7 square plus 1 by 2. 49 plus 1, 50 by 2. It is 25. Okay, clear. Next. Okay, sir, what about even number? If it is even number 8 ante. What about the second side? Okay. So first thing, of this even number, 8 by 2, 4. And square it. 4 square minus. Okay. 4 square 16 minus 1 is equal to 50. How much? 50. Right? Or plus 2 of the second one. 70. Okay. The third side is second side of plus 2. Okay. So this is the way of writing the Pythagoras triplets. The way of writing the Pythagoras triplets. If first number is odd, okay, the smallest side is odd. Smallest side is odd number. Right? So odd square minus 1 by 2 and plus 1 of second one. Plus 1 of second side. Okay. ఇది రెండో భుజం, ఇది మూడో భుజం. ఆడ్ నెంబర్ అనేది మొదటి భుజం అయితే. If smallest one is even number. If smallest one is even number. Okay. Simple. First side is smallest one is even. Even by 2 whole square minus 1, and third one is plus 2 of the second side, and third one is plus 2 of the second side. Okay, so these are the Pythagoras triplets. Okay, so writing the Pythagoras triplets in this form. మనకి ట్రికోనమితి సాల్వ్ చేయడానికి కానీ హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ సాల్వ్ చేయడానికి కానీ పర్టికులర్గా మనకి ట్రిగోనమెట్రిక్ రేషియోస్ రూపంలో మనకి యాంగిల్స్ టు సైడ్స్ రేషియో అనేది ఫాలో అవుతాయి. యాంగిల్స్ టు సైడ్స్ రేషియో ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. In right angle triangle. For example, if one of the angle is 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees. 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees. This is the 90 degrees. This is 30 degrees. This is 60 degrees. ఎప్పుడైనా సరే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఒక యాంగిల్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఆ యాంగిల్ యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్ని మనం గమనించాలి తప్ప ఆ పక్క సైడ్ గురించి ఆలోచించకూడదు. సి వద్ద చూస్తున్నప్పుడు 30 degrees ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ని చూడాలి. 30 degrees ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ అన్నది ఏ యూనిట్లు ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే స్మాలెస్ట్ దగ్గర మొదలు పెట్టాలి. ఏ యూనిట్స్ ఉంటాయి. 30కి ఎదురుగా ఏ ఉంటే 60కి ఎదురుగా ఏముంటుంది? 60కి ఎదురుగా. ఓకేనా? 60కి ఎదురుగా ఉండే యాంగిల్ ఎంత ఉండొచ్చు? A√3 ఉంటుంది. ద సైడ్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ టు 60 degrees. సో 90 degreesకి ఎదురుగా ఎంత ఉంటుందంటే 2A ఉంటుంది. 2A. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. మీకు sin 30 వాల్యూ తెలుసా? sin 60 వాల్యూ తెలుసా? రైట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin 30? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin 30? A/2. sin 30 అంటే ఏంటంటే ద సైన్ ఈజ్ ఏ రేషియో బిట్వీన్ ఆపోజిట్ సైడ్ టు ద హైపోటెన్యూస్. Opposite side to the hypotenuse. So what is the opposite side? A/2A. So why this the value is 1/2?
Sorry, sin 30 గురించి. This is sin 30. Same case when we go to the sin 60. What is the value of sin 60? Okay. Sin 60. So sin 60 and sin of opposite side by hypotenuse. So opposite side enta a root 3 by 2a. What is the value? Root 3 by 2. Right? నీకు ఇలా ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకటి గుర్తుందనుకోండి, నువ్వు sin 30 రాయొచ్చు, sin 60 రాయొచ్చు, కాస్ రాయొచ్చు, tan రాయొచ్చు, సెక్ రాయొచ్చు, కోసెక్ రాయొచ్చు, కాట్ రాయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దీన్ని ఉపయోగించి హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు మనం. ఓకే, రైట్. సో వెన్ వీ హ్యావ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, యాంగిల్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1:2:3. Angles are in the ratio of 1:2:3. Exam and adutad. In the right angle triangle, the angles ratio are 1:2:3. Then find the sides ratio antadu. What are the sides ratio? Now 1:2:3 అనగానే ఇది ఎక్కడిది మాకు ఎవరు చెప్పలేదు కదా మీరు అనుకోవద్దు. 1:2:3 అంటే which are 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees. చూడండి, 31s, 32s, 33s. The ratio is 1:2:3. What is the sides ratio? The sides ratio is 1 of opposite side is 1, 2 of opposite side is root 3, 3 units of opposite side is 2. 1:√3:2. Okay, right. 1:√3:2. Right. Next, ఇప్పుడు if the angles of a right angle triangle, angles of right angle triangle, 45 degrees, 45 degrees and 90 degrees. Okay, A, B, C, right angle at B, so it is 45 degrees, it is 45 degrees. So 45 degrees of opposite is A, 45 degrees of opposite is A, 90 degrees of opposite is A root 2. ఎందుకంటే a square plus a square 2a square, a square లో a బయటకు వస్తుంది, 2 లోపల ఉంటుంది కాబట్టి it is a root 2. ఓకే, a root 2. సో 45, 45, 90 అంటే what are the angles ratio? 1:1:2. What are the angles ratio? 1:1:2. When we have the angles are in the ratio 1:1:2, the sides are in the ratio 1:1:√2. 1:1:√2. 1:1:2. So angles ratio, if 1:1:2, the sides ratio are 1:1:√2. Okay, this is about right angle triangle. Okay, right, obtuse angle triangle, acute angle triangle and right angle triangle. The most important concept is right angle triangle and its Pythagoras theorem. Okay, next, classification according to the sides. Classification according to the sides. So sides ఆధారంగా మనము క్లాసిఫికేషన్ చేస్తే the first one is, okay, first one is the sides are different to each other. భుజాలు ఒకదానితో ఒకటి వేరు వేరు కొలతల్ని కలిగి ఉంటాయి. Sides are different to each other. భుజాల యొక్క కొలతలు ఒకదానితో ఒకటి వేరు వేరుగా ఉంటాయి. మన ట్రయాంగిల్ ఏమంటారంటే స్కేలాన్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. స్కేలాన్ ట్రయాంగిల్ అంటే మన కోణాల గురించి చెప్పట్లేదు, మనం ఓన్లీ సైడ్స్ గురించే చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సి, ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి, ద సేమ్ ఏజ్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి. The three sides are different to each other. Second one, if any two sides are equal,
if any two sides are equal. If any two sides are equal, the two sides are equal triangle ఏమంటారంటే isosceles triangle అంటాం, లేదంటే isoscalan triangle అంటాం. Isosceles or isoscalan triangle. In triangle A, B, C. So isosceles triangle రాసేటప్పుడు for our convenience, which is the non-equal side, because the two sides are equal అన్నాం. For example, AB is equal to AC అనుకుంటే, AB is equal to AC అనుకుంటే, సో మనం ఎప్పుడు కూడా unequal side ని బేస్ గా రాస్తాం. సో BC is unequal side. So always consider the unequal side as a base. Unequal side as a base. Okay, what are the equal sides? AB and AC are the equal sides according to the angle property. So which are the equal sides of opposite angles also equal. కాబట్టి AB of opposite angle C, AC of opposite angle B, so angle B is equal to angle C. Angle B is equal to angle C. So AC of opposite angle is B, AB of opposite angle is C. So ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్డర్ is very very important. AB of opposite angle is angle C, AC of opposite angle is angle B. ఓకే, నేను ముందు నుంచే మీకు ఆర్డర్ ఎందుకు అలవాటు చేస్తానంటే మనకి సిమిలారిటీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ రాసేటప్పుడు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అండ్ ద సైడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే ముందు నుంచే మనం ఆర్డర్లో తీసుకోవడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఐసోస్కేలన్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ ఐసోస్కేలన్ ట్రయాంగిల్ ద అన్ఈక్వల్ సైడ్ ఈస్ ద బేస్, ద రిమైనింగ్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ద ఈక్వల్, రైట్? ఇందులో స్పెషాలిటీ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ అంటే ఐసోస్కేలన్ ట్రయాంగిల్ స్పెషాలిటీ ఏముంటుందో ఒకసారి గమనిస్తే ఏ బి సి. ఓకే ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్ జనరల్లీ ఏబి ప్లస్ ఏసి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బీసీ. ఏబి ప్లస్ ఏసి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బీసీ. ఎందుకండి? వై? బికాస్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ is always sum of any two sides of the triangle is always greater than the third side, is always greater than the third side. Here AB and AC are equal కాబట్టి నేను రెండింటిని AB గానే రాస్తా. AB plus AB is greater than BC, that is 2AB is greater than BC. Okay, double of the AB is greater than BC, or double of the AC is also greater than BC. Okay, and 2 నటు పంపిస్తే AB is greater than half of BC, AC is greater than half of BC, half of BC. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భుజములో సగము కంటే సమాన భుజము ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే in isoscalan triangle, which is the right statement? Which is the right statement? What are the right statement? The equal sides is always greater than the unequal side. The equal side is always greater than the half of the unequal side. If equal side is always greater than the double of the unequal side. Okay, ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే సమద్విబాహు త్రిభుజంలో ఐసోస్కేలన్ ట్రయాంగిల్ ఏమంటారంటే సమద్విబాహు త్రిభుజం అంట. సమద్విబాహు త్రిభుజంలో సమాన భుజం యొక్క కొలత అసమాన భుజం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక స్టేట్మెంట్. సమద్విబాహు త్రిభుజంలో సమాన భుజం యొక్క కొలత అసమాన భుజంలో సగం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సమద్విబాహు త్రిభుజంలో సమాన భుజం యొక్క కొలత అసమాన భుజం యొక్క రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. దేనికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది? అసమాన భుజం యొక్క హాఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుందని కాదు, హాఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. హాఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బీసీలో హాఫ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్? ఇన్ ఐసోస్కేలాన్ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ greater than half of the unequal side.
half of the unequal side. ఓకే, సమద్విబాహు త్రిభుజంలో సమాన భుజం యొక్క కొలత అసమాన భుజములో సగం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. రైట్ అండ్ క్లియర్. రైట్, ఇప్పుడు ఇది సగం, దిస్ ఈస్ ద హాఫ్. ఈ మిడ్ పాయింట్ని మనం డీగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అసమాన భుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుండి మనము ఎదుటి శీర్షాన్ని గనక ఒక గీతని గీస్తే, ఎదుటి శీర్షాన్ని గనక ఒక గీతని గీస్తే అది ఎదుటి శీర్షానికి గీసిన ఈ గీత అసమాన భుజానికి లంబంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద అన్ఈక్వల్ యాంగిల్ ఆర్, అన్ఈక్వల్ యాంగిల్ ఆర్. ఓకే, the any of the line drawn from the unequal angle to the unequal side, that line segment is perpendicular to the unequal side and it bisect the unequal side. ఇది ఆ భుజం యొక్క మధ్య బిందువు గుండా వెళ్తుంది మరియు ఆ భుజానికి శీర్షానికి లంబంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఏ విధంగా ఉంటుందండి? లంబంగా ఉంటుంది. రైట్, ఇక్కడ ఒకసారి గమనిస్తే ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ భుజం యొక్క మధ్య బిందువు గుండా ఎదుటి శీర్షానికి గీస్తే దాన్ని మీడియన్ అంటాం. ఏడి ఈజ్ ఏ మీడియన్. ఓకే, నెక్స్ట్, మధ్య బిందువు లేకపోయినా సరే, మధ్య బిందువుతో మనకు పని లేకున్నా సరే, ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అసమాన భుజం నుండి, ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ నుండి, అంటే ఏదైనా ఒక సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ నుండి ఒక లంబాన్ని ఎదుటి శీర్షానికి గీస్తే దాన్ని ఆల్టిట్యూడ్ అంట. సో విచ్ ఈస్ ద లైన్ డ్రాన్ టు ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్, విచ్ ఈస్ ద లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ టు ద ఆపోజిట్ వెర్టెక్స్. దట్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ altitude. అంటే AD is act as a median, AD is act as a altitude. In next class we discuss deeply, thoroughly about median and altitudes. Okay, now ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే BD అంటే BC అనే భుజము ఏ నుంచి గీసిన లంబం తోటి బైసెక్ట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ రెండు త్రిభుజాలు ఏర్పడ్డాయి. రెండు ఎలాంటి త్రిభుజాలు ఏర్పడ్డాయంటే లంబకోణ త్రిభుజాలు ఏర్పడ్డాయి. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా ఒక విషయాన్ని చూస్తే దిస్ ఈస్ ద రైట్ యాంగిల్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ హైపోటెన్యూస్. రైట్, సో విచ్ ఈస్ ద ఈక్వల్ టు ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈస్ హైపోటెన్యూస్. మీరు ఇక్కడ ఎందుకు దీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అంటే మనకు మెన్సురేషన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది రైట్ యాంగిల్ అండ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఐసోస్కేలాన్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. మనం ఇక్కడ ఈ ఐసోస్కెలాన్ ట్రయాంగిల్లో సమాన భుజాల కొలతలు ఎప్పుడూ కూడా లంబకోణ త్రిభుజంలోని కర్ణపు కొలతల్ని పోలి ఉంటాయి. లంబకోణ త్రిభుజంలోని కర్ణపు కొలతల్ని పోలి ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ బీసీని ఎప్పుడు కూడా బేస్గా ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ బి యాజ్ బేస్. సమాన భుజాలని ఎప్పుడు కూడా ఏగా ట్రీట్ చేస్తాం. సమాన భుజాలను ఎప్పుడు కూడా ఏగా ట్రీట్ చేస్తాం. ఇక లంబకోణం ఏర్పడింది, లంబకోణంతో పాటు BD అన్న సగం ముక్క ఏర్పడింది. దట్ సగం హాఫ్ ఆఫ్ ది BC ఈజ్ B/2. రైట్, ఇప్పుడు ఓన్లీ యూ అబ్జర్వ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఈజ్ ADB. దట్ ఈస్ D ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ A, దట్ ఈస్ one of the side is B/2. So which is the opposite to the right angle triangle? That is called hypotenuse. So which is the hypotenuse? A square is equal to B/2 whole square plus then altitude annam, that is known as H plus H square. Okay, so for only H square comes to B/2 comes to the left side, A square minus B square by 4, that is equal to H square, that is 4A square minus B square by 4, that is equal to H square, that H is equal to under root of 4A square minus B square by 2. ఎందుకంటే root 4 అనేది కాస్త 2 అవుద్ది కాబట్టి
So what is the height of the isosceles triangle? The height of the isosceles triangle is under root of 4a square minus b square by 2. 4a square minus b square by 2. So generally manakandariki triangle yokka area telusu. That area of triangle is equal to half of the base into height. So half of the. What is the mean by base? This is the all BC or the base. So adi mottam BCA. So b kolata h ante under root of 4a square minus b square by 2. Okay, that is known as b by 4 into under root of 4a square minus b square. Is that clear? Right. So this is the area of triangle. This is the height of the isosceles triangle. Okay, we find the isosceles right angle triangle. ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసినామంటే ఇలా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ని ఉపయోగించి మనం ఐసోస్సెలస్ ట్రయాంగిల్ యొక్క హైట్ ని డిస్కస్ చేసాం. అంటే దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎనీ ఆఫ్ ది జామెట్రికల్ పార్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ ఐసోస్సెలస్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆల్ ద త్రీ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ if all three sides are equal to each other. ఒక్కొక్క దానికి ఆ భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి. ఆ మూడు భుజాలు సమానంగా ఉంటే ఏ బి సి. సో ఏ బి సి మూడు భుజాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు సమాన భుజాలకు ఎదురుగా సమాన కోణాలు ఉంటాయి. సో విచ్ ఆర్ ద త్రీ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్, విచ్ ఆర్ ద త్రీ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్. సో ఇట్ ఈస్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏ. దెన్ ఏబి ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఈజ్ యాంగిల్ సి, బిసి ఆఫ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఈజ్ యాంగిల్ ఏ, CA of opposite angle is angle B. The three angles are equal. When three angles are equal, the each of the angle is 60 degrees, 60 degrees and 60 degrees. Ante which are the angles ratio is 1:1:1. The sides ratio is also 1:1:1. Okay, then adugutadu in which triangle the angles ratio is 1:1:1. The sides ratio is 1:1:1 in equilateral triangle. So this triangle is called equilateral triangle. That is known as Samabahu Tribujamu. Equilateral triangle. The name of the manamu Samabahu Tribujamu anta. Equilateral triangle, Samabahu Tribujam. So what will happen in equilateral triangle? Right. ఇందాక ఐసోస్కెలాన్ ట్రయాంగిల్లో ఇవి రెండు భుజాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టే ఈ శీర్షం నుండి గీసిన రేఖ అన్నది మూడో భుజాన్ని లంబ సమద్విఖండనం చేసింది. ఓకే, దీన్ని శీర్షకోణ సమద్విఖండన సిద్ధాంతం అంటాం. ఓకే, యాంగిల్ వెర్టెక్స్ యాంగిల్ బైసెక్ట్ థీరం. ఓకే, యాంగిల్ బైసెక్ట్ థీరం అంటాం శీర్షకోణ సమద్విఖండన రేఖ సిద్ధాంతం. ఒక శీర్షం వద్ద నుండి కోణ సమద్విఖండ రేఖను కనుక గీస్తే అది ఎదుటి భుజాన్ని మిగిలిన భుజాల నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది. తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇన్ అన్ఈక్వల్ అంటే ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఏనే, ఇది ఏనే, ఇది కూడా ఏనే. ఇది ఏం చేస్తుంది? హైట్. దిస్ ఈజ్ ద హైట్, దిస్ ఈజ్ సైడ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఆఫ్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ద ఆపోజిట్ టు ద రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ A is called hypotenuse. So A square is equal to, this is one of the side is in right angle triangle. Just you observe this right angle triangle only, not the whole triangle. A by 2 whole square plus h square. That is A square minus A square by 4, that is equal to h square. 4A square minus A square by 4, that is equal to h square. Okay, that only h is equal to 4a square minus a square ante 3a square by 4. That h is equal to root of 3a square by root 4 ante 2.
ఏ స్క్వేర్కి ఏ క్యాన్సిల్ అవుద్ది కాబట్టి రూట్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది కాబట్టి a√3/2. సో హైట్ ఆఫ్ ది ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ a√3/2. a√3/2. ఓకే రైట్. అంటే ఏంటిది? భుజములో సగానికి √3 రెట్లు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ a√3/2. నౌ ద ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ half into base into height, half into which is the base is this one a side and height is a√3/2. Simply a square √3 అంటే 1/4 of a square √3 ఆ √3/4 a square అని చదువుతా. సో ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఏముంది? √3/4 a స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే సార్, మాకు ఈ సూత్రాలను ఏదో ఊరికే బట్టి పట్టొచ్చు కదా అంటే బట్టి పట్టడం కాదు, మీరు కాన్సెప్ట్ని బిల్డ్ చేసుకుంటే ఎగ్జామినర్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే అడుగుతాడు. ఓకే, అది ఎనీ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ద బేసిక్స్ టెర్మినాలజీ అండ్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన మ్యాథమెటిక్స్లో ఎంత పండితులమైనా సరే ఇలాంటి చిన్న చిన్న బేసిక్స్ తెలియకపోతే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో చాలా టైం వేస్ట్ అవుద్ది. ఓకే, వీటి యొక్క పవర్ మనం వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ యొక్క పవర్ అనేది మీకు అక్కడ అర్థమవుద్ది. వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఆన్సర్స్ని చూడగానే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం వెన్ వి థరూ ఇన్ దిస్ బేసిక్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అకార్డింగ్ టు ది సైడ్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ది this one angles. Okay, clear? Right. So this is the about like introduction of triangles.